Hoy quiero que respires hondo, y que por un instant imagines que esta semana puede convertirse en un punto de inflexión. No porque algo mágico vaya a suceder, sino porque tú vas a empezar a mirar con otros ojos. A veces, la transformación comienza cuando, sin darnos cuenta, dejamos de vivir en piloto automático y despertamos a la posibilidad de una vida más consciente, más nuestra. Cuando hablamos del poder del enfoque, no estamos hablando simplemente de prestar atención, sino de una fuerza silenciosa que determina la calidad de nuestra vida. El enfoque es como una luz cálida que se mueve dentro de tu mente, allí donde decides dirigirla, crees claridad, energía y dirección. Y donde no la colocas, la oscuridad se expande sin hacer ruido. Durante años, muchas personas viven sin darse cuenta de cómo su atención se dispersa entre pendientes, pensamientos intrusivos, preocupaciones que no han elegido, y estímulos externos que compiten constantemente por un lugar en su mente. Pero cuando empiezas a observar el camino de tu atención, descubres algo impactante. Gran parte de tu cansancio no proviene de lo que haces, sino de lo que consumes mentalmente sin darte cuenta. El cerebro funciona como una especie de guardián energético. Cada vez que cambias de tarea, de emoción o de pensamiento, tu mente gasta recursos. Por eso, cuando vives respondiendo a todo lo que aparece en tu entorno, sin una intención clara, terminas con sensación de caos interno. Y sin embargo, cuando decides conscientemente hacia donde dirige tu energía, algo profundo empieza a acomodarse dentro de ti. Es como si el cerebro, agradecido por la claridad, empezara a reorganizar tus prioridades, tus emociones y tus actions para alinearse con ese nuevo enfoque. El enfoque, además, no es rígido, es suave, orgánico, casi como un hilo que te guía. Y ese hilo, cuando lo tomas entre tus manos, tiene el poder de transformar pequeños instantes en oportunidades de bienestar. Imagina, por ejemplo, que sueles revisar tu teléfono cada vez que sientes ansiedad o inquietud. Tu cerebro ha aprendido a asociar ese gesto con un alivio momentáneo y una descarga de dopamina fugaz, pero inmediatamente después regresa a la misma sensación de vacío o dispersión. Si ese día eliges no tomar el teléfono, sino dirige tu atención hacia tu respiración, hacia un pensamiento amable o hacia una acción que te acerca lo que realmente quieres, tu cerebro recibe un mensaje distinto. Esto es importante. Y empieza a crear nuevas rutas neurales que sostienen esa elección. El enfoque también actúa como un filtro emocional. Cuando tu mente está entrenada para mirar lo que te nutre, tu percepción del mundo se suaviza. No porque las dificultades desaparezcan, sino porque tu atención deja de amplificarlas. La neurociencia lo confirma una y otra vez, aquello a lo que dedicas más pensamiento, más tiempo y más emoción, se convierte en tu realidad interna. Si pones tu enfoque en la falta, sentirás escasez. Si pones tu enfoque en el miedo, sentirás amenaza. Pero si decides, incluso en medio del desorden, buscar un punto de estabilidad, algo pequeño, algo cierto, algo que está bien en tu vida, tu atención empezará a construir un espacio seguro dentro de ti. Lo hermoso de esto es que no necesitas convertirte en una persona hiperproductiva o puramente racional para aprovechar el poder del enfoque. Necesitas presencia. Necesitas escucharte con honestidad. Necesitas recordar que tu atención es un recurso limitado y valioso, y que cada vez que la regalas a lo que te drena, estás perdiendo una parte de tu energía vital. Muchas personas descubren que, al entrenar su enfoque, disminuye su sensación de estrés. No porque hagan menos cosas, sino porque dejan de luchar contra tantas corrientes internas. Cuando eliges tu dirección, tu mente deja de resistirse y empieza a acompañarte. Incluso tus emociones responden al lugar donde colocas tu atención. Si llevas días sintiéndote enredada, confundida o agotada, es muy posible que tu enfoque haya estado atrapado en pensamientos que no te suedan. La mente, cuando se encuentra a la deriva, suele elegir los caminos más conocidos,
preoccupation, autoexigencia, comparaciones, anticipación negativa. Pero cuando tú decides guiarla, aunque sea por unos segundos, algo empieza a transformarse. Puedes experimentarlo en lo cotidiano. En lugar de pensar no lego, puedes dirigir tu atención hacia puedo hacer esto paso a paso. En lugar de enfocarte en lo que falta, puedes mirar con suavidad lo que ya has logrado. En lugar de alimentar un diálogo crítico, puedes recordar una frase que te conecta con calma. Son pequeños movimientos, casi imperceptibles, pero cada uno de ellos es como una gota que cae en el mismo punto, una y otra vez, hasta abrir la piedra. El enfoque también tiene un componente de autocuidado. Es una manera de decir a ti misma, me importo. Te importa como te hablas, te importa que pensamientos permits que viven dentro de ti, te importa en que inviertes tu energía emocional. Y es gesto de cuidado interno empieza a reflejarse en tu comportamiento externo, tomas decisiones más alineadas con tu bienestar, te relacionas de manera más serena, eliges poner límites donde antes te perdías, y notas que tus días tienen un brillo distinto, una sensación de dirección que antes no estaba presente. Algo curioso ocurre cuando sostienes tu enfoque durante varios días seguidos. Comienzas a sentir que tu mente se vuelve más ligera. Ya no necesitas tanta fuerza de voluntad porque tu cerebro empieza a automatizar esas nuevas rutas. Es como aprender a caminar por un sendero que al principio es estrecho, lleno de piedras y hojas, pero que, con cada paso repetido, se vuelve más claro, más ancho, más natural. Lo que antes te parecía un esfuerzo enorme empieza a convertirse en tu nueva forma de estar en el mundo. Y sin darte cuenta, te vuelves irreconocible para tu versión anterior, no porque seas otra persona, sino porque por fin estás siendo quien querías ser desde hace tiempo. Cuando piensas en cambiar tu vida, es fácil imaginar grandes transformaciones, madrugar sin esfuerzo, comer de forma impecable, tener una rutina perfecta, mantener la motivación cada día. Pero la verdad es mucho más suave y, a la vez, más poderosa. La identidad no se transforma con grandes gestos, se transforma con pequeños actos que se repiten hasta que, sin darte cuenta, te convierten en algo nuevo. Los microhábitos son esas semillas diminutas que parecen insignificantes, pero que contienen dentro de sí la posibilidad de un cambio profundo y duradero. Son como hilos finos que, al entrelazarse, forman una estructura interna tan sólida que termina sosteniéndote incluso en los días difíciles. La mente humana está diseñada para ahorrar energía. Todo lo que haces de manera repetida se convierte en un patrón automático para no tener que pensar demasiado en ello. Lo interesante es que puedes usar este principio biológico a tu favor. Cuando eliges un microhábito, algo tan pequeño que tu mente no puede resistirse, abres la puerta para reprogramar a tu cerebro con mayor facilidad. No te pide disciplina heroica, solo constancia amorosa. Un gesto de 30 segundos puede tener más impacto que una meta enorme que te abruma y te paraliza. Por ejemplo, si te cuesta concentrarte, no necesitas comprometerte una hora diaria de lectura. Basta con abrir un libro y leer 2 páginas. El cerebro no distingue la magnitud, distingue la repetición. Cada vez que cumples este pequeño acto, tu mente registra una señal clara, soy alguien que lee. Y esa identidad, construida sin presión, empieza a expandirse por sí sola. Los microhábitos también tienen un efecto emocional. Cuando realizas pequeñas acciones que suman a tu bienestar, generas una sensación de logro que activa neurotransmisores relacionados con la motivación y la calma. Esa mezcla sutil de dopamina y bienestar te impulsa a continuar. Y entonces ocurre algo hermoso, y no actúas desde la obligación, sino desde una sensación interna de coherencia. Es como si cada pequeño paso te recordara que estás cuidando de ti, que estás formando una versión más fuerte, más ordenada, más luminosa. Son gestos tan simples como hacer tu cama en la mañana, beber un vaso de agua al despertar,
escribir una frase de agradecimiento, dedicar 2 minutos a respirar profundo o caminar 5 minutos aunque sea en un espacio pequeño. No buscan cambiarlo todo en un instant, buscan abrir un espacio mental dest el cual la transformación se vuelve posible. La identidad tiene un papel fundamental en este proceso. Muchas veces nos quedamos atrapadas en etiquetas antiguas, soy desorganizada, siempre abandono todo, no tengo disciplina, soy ACIYYA. Pero esas frases no son verdades, son narraciones que repetiste tanto que terminaron pareciendo estructuras sólidas. Los microhábitos funcionan como pequeñas fracturas en esas estructuras. Cada vez que cumples uno, desafías la historia que te contaste durante años. Si te dijiste que no eras constante, y sin embargo hoy realizaste este gesto pequeño que te propusiste, tu cerebro recibe evidencia nueva. Y la identidad, igual que la arcilla humida, empieza a moldearse otra vez. Cambia quien es comienza por demostrar, en actions microscópicas, que puede ser diferente. Muchas personas subestiman el poder de lo pequeño porque no produce resultados inmediatos. Y sin embargo, en la biología del cambio, lo pequeño es lo único que realmente se sostiene. Las grandes sacudidas emocionales pueden impulsar por un día, pero son los actos diarios los que te construyen. Un microhábito no busca impresiona, busca transforma. Es como la erosión del agua sobre una roca, invisible en el corto plazo, imparable con el paso del tiempo. Un día descubres que la acumulación de esas pequeñas decisiones cambió tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de responder ante la vida. Los microhábitos también despiertan una relación distinta contigo. No te exigen perfección, te invitan a amabilidad y compromiso realista. En lugar de castigarte cuando fallas, te recuerdan que siempre puedes volver a empezar porque son tan pequeños, tan accesibles, tan humanos, que no existe una barrera emocional que te impida retomarlos. Esto crea una relación de confianza con tu propio proceso interno. Y no te ves como alguien que todo lo empieza y nada termina, te ves como alguien que avanza, incluso cuando lo hace en pasos diminutos. Y esa percepción cambia tu postura ante la vida. La repetición de microhábitos también tiene un efecto de contagio. Cuando sostienes uno, empiezas a sentir el deseo natural de mejorar otra área de tu vida. Es como si el cerebro, al estabilizar una parte de tu rutina, quisiera armonizar lo demás. Por ejemplo, si comienzas con un microhábito de 5 minutos de orden, puede que después sientas ganas de mejorar tu alimentación. Si empiezas con 3 minutos de respiración consciente, quizá más tarde te nazca dedicar 10 minutos a caminar. Los cambios pequeños se convierten en señales internas que te dicen, puedo con más. Esto no nace de la exigencia, sino de un movimiento orgánico que se despierta cuando la mente se siente acompañada y no forzada. También es importante reconocer que los microhábitos te devuelven el control cuando la vida parece demasiado grande. Cuando todo se siente abrumador, cuando estás en un momento de transición o cuando las emociones pesan más de lo habitual, el simple acto de completar un hábito diminuto te recuerda que aún tienes poder sobre tu día. No necesitas que todo se resuelva para empezar. Necesitas un gesto. Uno solo. Algo que le diga a tu cerebro que estás presente, que estás consciente, que estás caminando hacia adelante aunque sea lentamente. La identidad que surge de estos pequeños compromisos es más auténtica que la que surge de metas gigantescas que nunca se sostienen. Es una identidad firme porque se construyó sobre actos reales, no sobre expectativas. Es una identidad compasiva porque entendió que crecer no es castigarse, sino cuidarse. Y es una identidad expansiva porque, al estar basada en la constancia, se vuelve confiable incluso en momentos de duda. Este es el poder silencioso de los microhábitos, no solo cambian tu comportamiento, cambian la forma en que te miras.
Y cuando te miras desde un lugar más amoroso y más capaz, la transformación y ha comenzado, la química de tu cuerpo es como un lenguaje íntimo que te acompaña cada día, incluso cuando no estás consciente de ello. Dentro de ti, hay un diálogo constante entre moléculas que influyen en tu ánimo, tu claridad mental, tus decisions y tu energía. No es coincidencia que hay días en los que te sientes ligera, motivada y capaz de abrazar el mundo, y otros en los que te percibes tensa, acelerada o emocionalmente nublada. Es la química la que, en gran medida, te da esas sensaciones. Comprender este lenguaje interno no solo te permite entender mejor, sino que te da la posibilidad de elegir de manera más consciente qué tipo de energía quieres activar en tu vida. Y cuando entiendes esto, puedes empezar a transformar tu mundo desde dentro. El cortisol, por ejemplo, es una hormona maravillosa cuando está en equilibrio. Te ayuda a responder, a estar alerta, a reaccionar ante lo urgente. Pero cuando permanece elevado durante demasiado tiempo, empieza a tener todo lo que sientes. Es como un filtro gris que distorsiona tu percepción. Te vuelves más impaciente, más reactiva, más sensible al estás. Y no porque seas débil o porque no puedas manejar la situación, sino porque tu cuerpo está inundado por una señal biológica que te dice que estás en peligro, aunque no lo estés. Muchos de los estados de agotamiento emocional que experimentamos tienen más que ver con un cortisol sostenido que con las circunstancias externas. Incluso la dificultad para concentrar, para dormir profundo o para disfrutar del momento presente puede ser simplemente un reflejo químico, no un fallo personal. En contraste, la oxitocina y la dopamina son como pequeñas luces que iluminan tu interior. La oxitocina es la hormona del vínculo, de la calma, de la conexión. Te ayuda a sentir cercanía con las personas que quieres, pero también contigo misma. Es esa sensación de calidez interior cuando alguien te abraza, cuando miras con ternura algo que te importa o cuando realizas un gesto amable hacia ti. Y la dopamina, por su parte, es la chispa que te impulsa hacia adelante. Es la molécula de la motivación, del deseo, del avance. Cuando está en equilibrio, te hace sentir capaz, enfocada y con ganas de moverte hacia tus metas. Pero cuando la buscas en exceso a través de estímulos rápidos, como revisar el teléfono compulsivamente, como por ansiedad o perseguir gratificaciones inmediatas, empieza a agotarse. Y con ese agotamiento aparece la sensación de vacío, la falta de interés o la desmotivación. La clave está en entender que tu cuerpo no trabaja en contra de ti. Siempre intenta ayudarte. Siempre busca equilibrarte. Pero a veces, sin cura, lo sometes a ritmos que no puede sostener, a ambientes que lo saturan, o a dinámicas internas que lo sobreestimulan. Cuando vives acelerada, tu cuerpo activa la química del estrés. Cuando te moves con conciencia, activa la química del bienestar. La transición de un estado a otro no es dramática, es suave, como una cuerda que se afloja poco a poco cuando le das el espacio para relajarse. Imagina que empiezas el día con demasiados estímulos, alarmas, prisa, notificaciones, pendientes. Tu cuerpo interpreta ese inicio como una señal de alerta y libera cortisol para mantenerte en modo supervivencia. Y parte de ahí, todo se siente más pesado. Tus pensamientos se vuelven más rígidos, tus emociones más reactivas, tu capacidad de enfocar disminuye. Pero si comienzas tu día con un gesto pequeño, respirar profundo, beber agua lentamente, moverte de manera suave, tu cuerpo recibe otro mensaje. No hay prisa. No hay peligro. Puedes estar aquí, en este momento. Este gesto tan simple puede equilibrar tu química y cambiar radicalmente el tono de tu día. La oxitocina, por otro lado, se activa cuando creas vínculos, cuando practicas gratitud, cuando te hablas con amabilidad. No necesitas estar rodeada de personas para estimularla,
basta con q coloques tu mano sober tu peco y hables con honestidad, o q pienses en alguien que te hace sentir segura. La oxitocina calma tu sistema nervioso y reduce el impacto del cortisol. Funciona como un abrazo interno que te recuerda que no estás sola, que puedes confiar en ti, que tienes un refugio dentro de tu propia presencia. La dopamina también puede convertirse en una aliada cuando la activas de manera sostenible. Cuando te propones pequeñas metas alcanzables, cuando divides una tarea en partes manageables, cuando celebras avances mínimos, tu cerebro libera pequeñas dosis de dopamina que crean un círculo virtuoso. Te sientes capaz, avanzas un poco más, te reconoces, vuelves a avanzar. En lugar de caer en el ciclo desgastante de buscar recompensas rápidas, entrenas a tu cerebro para disfrutar del proceso. Y entonces te vuelves más constante, más enfocada, más conectada con tus metas reales. La química del estrés y la química del bienestar no son enemigas, son complementarias. Ambas tienen un propósito dentro de ti. La diferencia está en el tiempo que permaneces en cada una. La vida siempre tendrá momentos que activan el cortisol, eso es inevitable. Pero tu capacidad para regresar a un estado de calma depende de las señales que le envías a tu cuerpo. Y esas señales no necesitan ser complicadas. Son gestos cotidianos, respirar, moverte, hablar bonito, conecta con alguien, ordena un espacio pequeño, elegir una tarea que puedas completar, cerrar los ojos un minuto, tomar una pausa consciente. Cada uno de esos momentos libera moléculas que le recuerdan a tu cuerpo que puede bajar la guardia. Comprender esto es una forma de libertad. Te libera de la idea de que estás a merced de tus emociones, o de que te falta fuerza de voluntad. Muchas veces, no es que te falta disciplina, es que tu química no está alineada con lo que quieres lograr. Y cuando empiezas a escuchar tu cuerpo desde este lugar, todo cambia. Empiezas a notar que cosas te estresan más de lo necesario, que hábitos te sobreestimulan, que rutinas te drenan. Y al mismo tiempo, descubres que pequeños rituals te calman, te organizan, te centran. Desde esa conciencia, puedes empezar a elegir. Y esa elección, aunque sea mínima, modifica tu química interna. Y cuando tu química cambia, tú también cambias la narrativa interna es esa voz íntima que te acompaña desde que despiertas hasta que te duermes, incluso cuando no es consciente de ella. Es el hilo que conecta tus emociones, tus decisiones, tus miedos y tu manera de interpretar cada situación que vives. A veces es una voz suave que te sostiene y te anima, otras, puede transformarse en un murmullo crítico que te empuja a dudar de ti misma. Lo que rara vez percibimos es que esa narrativa no es fija, no es una verdad absoluta, no es un reflejo exacto de quién es. Es una construcción, una historia que tu mente ha aprendido a contar para dar coherencia a tu mundo interno. Y cuando empiezas a cambiar esa historia, incluso ligeramente, tu biología emocional comienza a transformarse de formas profundas. Piensa por un momento en cómo reaccionas cuando enfrentas algo desafiante. Puede que tu narrativa te diga, no vas a poder, esto es demasiado para ti, si fallas, quedarán expuestas tus debilidades. Esa voz, aunque dura, no surge porque seas incapaz o porque estés destinado a tropezar. Surge porque tu mente intenta protegerte del dolor, del rechazo, del esfuerzo, de la incertidumbre. La narrativa interna tiene raíces antiguas, nace experiencias pasadas, de comentarios que alguien te hizo, de momentos en los que te sentiste vulnerable o en los que te costó sostenerte emocionalmente. Tu cerebro guarda esas memorias y las usa como referencia para anticipar el futuro. Y en ese intento de protegerte, a veces te limita. A veces te encierra en una historia que no encaja contigo. Lo maravilloso es que esa narrativa se puede reescribir. No con frases exageradamente positivas que intentan ocultar tus emociones,
sino con palabras honestas que te acerquen a una comprensión más real de quien es hoy. Cambia tu narrativa interna no significa negar lo que sientes, sino permitirte hablar desde un lugar más compasivo, más actualizado, más alineado con tu crecimiento. Cuando empiezas a hacerlo, algo cambia en la química de tu cuerpo. Los pensamientos que eliges sostener afectan la liberación de neurotransmisores que regulan tus emociones y tu nivel de estrés. Una narrativa más amable reduce la tensión interna, mejora tu capacidad de concentración y abre espacio a emociones más equilibradas. No es magia, es neuroplasticidad en acción. La narrativa interna influye también en cómo interpretas lo que te sucede. Dos personas pueden vivir la misma experiencia y sentir cosas completamente distintas, no por la situación misma, sino por la historia que se cuentan sobre ella. Tu narrativa es filtro invisible que define si un obstáculo es una amenaza o un desafío, si un error es un fracaso o un aprendizaje, si un día difícil es una señal de incapacidad o un recordatorio de que necesitas pausa. Cuando tu narrativa está basada en el miedo o en la autoexigencia extrema, cada pequeña dificultad se amplifica. Pero cuando la construyes desde la comprensión y la intención, empiezas a ver incluso los momentos complicados con una mirada más serena, más madura, más humana. A veces la narrativa interna es tan automática que ni siquiera la escuchas. Solo sientes su impacto. Cansancio emocional, inseguridad, falta de claridad. Pero si te detienes y observas con atención, puedes empezar a identificar esas frases que repetes sin cuestionar. Frases como yo siempre hago esto, yo nunca cambio, yo soy así, no tengo lo que hace falta. Esas afirmaciones que te parecen verdades absolutas, en realidad son interpretaciones antiguas que quedaron grabadas en ti. Y cuando las traes a la luz, puedes empezar a suavizarlas, a darles otro matiz, a convertirlas en algo que no te encierra, sino que te acompaña. Cambia la narrativa interna no requiere grandes discursos, requiere pequeños ajustes. Un ejemplo sencillo, cuando te descubres pensando esto es imposible, puedes transformarlo en esto es difícil, pero puedo intentar un paso. Cuando apes siempre lo hago mal, puedes decir estoy aprendiendo, y eso toma tiempo. Cuando surge nadie me comprende, puedes abrir espacio a personas que pueden acompañarme si me permito mostrarles lo que siento. No se trata de engañarte, se trata de permitirte un pensamiento que te brinde un poco más de espacio para respirar. Estos matices generan un impacto emocional profundo. Tu cuerpo responde a esa suavidad interna bajando los niveles de estrés y abriendo la posibilidad de que actúes con más claridad. La narrativa interna también actúa como guía en tus decisiones diarias. Si tu historia interna es de autosuficiencia absoluta, puede que te cueste pedir ayuda. Si tu narrativa está basada en la idea de que no mereces, puede que te conformes con menos de lo que realmente deseas. Si la historia que te cuentas es que debes demostrarlo todo, quizás vivas en una constante sensación de tensión y exigencia. Pero cuando ajustas esa narrativa hacia una versión más verdadera y más amable, tus decisiones comienzan a alinearse con tu bienestar. Empiezas a elegir desde el amor propio y no desde el miedo. Empiezas a permitirte recibir, descansar, decir que no, prioriza lo que te nutre. Esa es la verdadera transformación, cuando tus actions comienzan a reflejar la historia que realmente quieres vivir. A veces te olvidas de que esa narrativa puede ser tu aliada. Puedes convertir tu voz interna en una presencia que te sostiene, que te recuerda tu fortaleza, que te acompaña en los días difíciles. Puedes enseñar a hablar con más ternura, con más verdad, con más respeto hacia tu proceso. Es cambio, aunque parezca sutil, modifica la forma en que te relacionas contigo misma y con el mundo. Y poco a poco, sin ruido y sin prisa, te das cuenta de que la historia que te cuentas es también la vida que construyes.
Deteniter escuchates un acto tan sencillo en apariencia que a veces lo paremos por alto, pero en realidad es una de las decisiones más profundas que puedes tomar para transformar tu vida. Vivimos rodeados de estímulos, de conversaciones externas, de tareas pendientes, de expectativas ajenas y de pensamientos que se agolpan unos sobre otros sin dar tiempo a descifrar que sientes realmente. En medio de ese ruido, tu voz interna queda sepultada bajo capas de prisa, de obligación, de distracción. Y aunque sigas avanzando, aunque cumplas con todo, hay una parte de ti que angela una pausa, un espacio seguro donde puedas escuchar lo que tu cuerpo, tu mente y tu corazón intentan decirte desde hace tiempo. La quietud no es ausencia de movimiento, es un tipo distinto de movimiento hacia dentro. Cuando te detienes, aunque sea por un minuto, le das permiso a tu sistema nervioso para bajar el ritmo, para liberarse del piloto automático, para dejar de reaccionar y empezar a sentir. En esa pausa, tu mente deja de saltar entre pendientes y comienza a organizar la información de manera más suave. Es como si el silencio interior funcionara como un cristal transparente a través del cual puedes observar lo que te ocurre sin juicio, sin prisa, sin esa urgencia de resolverlo todo de inmediato. En la quietud nace la claridad porque el cerebro, libre de estímulos excesivos, puede procesar con más precisión tus emociones, tus pensamientos y tus necesidades reales. Muchas veces creemos que para avanzar necesitamos más acción, más esfuerzo, más energía. Pero lo que realmente necesitamos es aprender a distinguir qué tipo de movimiento nos conviene. Cuando no te escuchas, puedes gastar energía y tiempo en cosas que no te nutren, en rutinas que no te funcionan o en decisiones que solo alimentan tu ansiedad. Pero cuando haces una pausa consciente, te das la oportunidad de alinear tu energía con lo que verdaderamente importa. Escucharte es una forma de orientar tu vida desde dentro, no desde la presión externa. Es reconectar con esa brújula interna que siempre ha estado allí, aunque veces queda envuelta en ruido emocional o mental. Escucharte también implica reconocer tu propio ritmo. No todas las etapas de tu vida exigen la misma intensidad. Hay momentos en los que necesitas expansión y otros en los que necesitas recogimiento. Cuando ignoras esas señales, cuando te fuerzas a mantener la misma energía incluso cuando estás desgastada, tu cuerpo protesta. Aparece el cansancio crónico, la irritabilidad, la falta de motivación, el llanto sin explicación aparente. Y no son fallos, son mensajes. Tu cuerpo te habla cuando tu mente no quiere o no sabe cómo escuchar. Detenerte es ofrecer un espacio para expresarse sin tener que manifestarlo a través del agotamiento. La escucha interna no es solo emocional, también es física. Cuando te das unos segundos para sentir tu respiración, para notar dónde se acumula la tensión, para percibir qué parte de tu cuerpo está pidiendo descanso o movimiento, empiezas a comprender desde un lugar más profundo. Esa conexión modifica tu química interna, reduce el cortisol, activa la oxitocina, equilibra tu sistema nervioso. No es casualidad que después de un momento de calma notes que tus pensamientos están más ordenados y tus emociones menos abrumadoras. Esa es la biología respondiendo al refugio que acabas de crear para ti. Pero escucharte también requiere honestidad. No basta con ese silencio, debes permitirte sentir lo que aparece. A veces, en la pausa, emergen emociones que llevabas tiempo evitando. Tristeza, frustración, cansancio, miedo. Y aunque al principio pueden incomodarte, darte permiso para sentirlas es lo que te libera. Las emociones que no escuchas se estancan, las emociones que reconoces se transforman. Cuando eres capaz de sostener lo que sientes sin juzgarte, sin minimizarlo, sin exigir que se vea inmediatamente, te das un regalo inmenso. Te dices a ti misma que es un espacio seguro. Que puedes estar contigo incluso cuando no te sientes en tu mejor versión. La quietud también despierta intuición. No esa intuición mística que imaginamos como una voz idealizada,
sino una sabiduría interna que surge cuando conectas con tu verdad. En la pausa reconoces que relations te nutren y quales te desgastan, que hábitos te sostienen y quales te sabotean, que decisions te acercan a la vida que quieres y quales nacen del miedo o la complacencia. Esa claridad no llega dest el pensamiento acelerado, llega dest la presencia. Cuando estás present, tus decisions de ser impulsos y se convierten en elections conscientes. Escucharte también significa preguntarte con suavidad, ¿qué necesito hoy? ¿Qué estoy evitando mirar? ¿Qué parte de mi está pidiendo descanso? ¿Qué deseo estoy ignorando? ¿Qué límite necesito poner? ¿Qué estoy sosteniendo que no me corresponde sostener? Estas preguntas, formuladas sin exigencia, abren puertas internas que quizás levaban tiempo cerradas. Y en esas respuestas encuentras la dirección que estabas buscando. No en el ruido, sino en el silencio. La pausa te devuelve la capacidad de sentarte. Te reconecta con tu humanidad, con tu vulnerabilidad, con tu fortaleza. Te recuerda que no necesitas estar siempre encendida, siempre resolviendo, siempre perfecta. Puedes detenerte. Puedes respirar. Puedes mirar hacia dentro sin miedo a lo que encontrarás, porque eso que apenas parte de ti y mereces ser visto continuará. Cuando haces de la escucha interna un hábito, empiezas a vivir deste un lugar más auténtico. No actúas para cumplir expectativas externas, sino para honrar tu bienestar. No tomas decisions deste la prisa, sino deste la claridad. No te tratas como una máquina, sino como un ser humano con necesidades cambiantes y una sensibilidad profunda. En esa forma de estar contigo, descubres que la quietud no te detiene, te prepara. No te apaga, te ordena. No te aleja del mundo, te devuelve él con más fuerza, más presencia y más verdad.